Ramogi thuolo machielo kendo marwaki ni machiegni weche manyien mag duol tich ariyo makawuono tarik 8 dwe mar 11 2022 kama waiko ni mathoth ahinya Ramogi ywaruok mosebede kind joriemb ndeke kanyakla kod kambi mar ndeke mar Kenya Airways koro chopo giko ne bang' do ng'ado mondo migidogi tich ka ong'isi kambi mar Kenya Airways mondo kikaw kang mora mar kum ne joriembo mag ndege manyocha osebedo ka ng'anyo chakre ngeso mar juma manyokalo. Magi to kod mamoko Ramogi bende wamenyo ni wach romo madhi nyime mar rakruok gi lokruok chal kor lwasi e piny mar Misri kocha to kod mamoko mathoth bende pani odhiambo makawuono Ramogi kado odiechieng' makawuono komiti mag od bura mar Senate kaachiel kod ma od bura mamalo ne oketo e tago maliet jalo manowal kod jatend piny William Ruto mondo mi obed ogai mar obila ma pachoka. Magi to kod mamoko mathoth wan godo e duol. Mano mana tielo mokwongo, tielo mar ariyo wan gi twak mabiro ng'iyo ni to chung' mar riwruoge mag jopuonj to en mane e weche mag CBC kaachiel kod mamoko. Ka ok kamano weche manyien ma wamiyo pek. Doho ogolo chik ne joriemb ndeke mag kambi Kenya Airways mondo odogi e tich kendo kik kaw negi okang' mora mora. Japhet Koome is ready to serve his homeland and guard this country jealously. Komiti mar od bura ne oketo e tago maliet Japhet Koome mondo oler gima omiyo ene ma oromo bedo gai mar obila. What we decided to do in Homa Bay, and this is something we are going to do vigorously, is to enforce the maritime laws as it were. Tenda rita kwe koro donjore mar thego lweny manie kind jolupo malaro kiew mar nam e kaunti ma Homa Bay. Arwaki ni machiegni Ramogi mar yudo weche manyien na dimba kokalo RamogiTV. Weche manyien mag duol chakore sani. Wan kod dakika buora mar mi weche manyien matimore gwenge mopogore pachoka kod mago mabende waluomo ni kawuok e rombe matimore pinje maoko. Jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo. Inyalo tudori kodwa e namba 3600. Bende inyalo luwa e Facebook, Twitter kaachiel kod YouTube mar RamogiTV kata bende e Twitter handle mara @GeorgeBati_. Ka kamano nyinga en George Bati. Weche manyien ademba. Joriemb ndege mag Kenya Airways koro dhi dok e tich bang' doho golo chik mondo mi gitiek ng'anyo magisebedo ka gidhi godo nyime kuom ndalo 4. Jafwambo marwa Edwin Okoth osebedo kaluonwa ywaruok e kind joriemb ndekego kaachiel kod kambi mar Kenya Airways magikone ne ochopo gi nyaka e nyim doho. Bang' ng'anyo ma osekelo achiedh nade ne jowuoth kod kambi mar Kenya Airways, doho koro chiko joriemb ndeke mag KQ mondo dog e tich. Jang'ad bura Ana Mwaure manoluongo joriemb ndekego e doho ne ong'ado ni nyaka gimonde tich chieng' tich adek ma ok gibare. The respondent members, and especially the Kenya Airways pilots, to resume their duties as pilots by 6 a.m. on 9th November 2022 unconditional. Doho kata kamano ne okogolo kum ne joriemb ndekego kuom ketho mar dhi nyime kod ng'anyo kata bed ni doho ne ong'ado ni kik ng'any tarik 31 dwe mar 10 higani. The applicants KQ to allow the pilots to perform their duties without harassing them or intimidating them, and especially by not taking any disciplinary action against any of them pending the hearing and determination of these suits. Kenya Airways bende koro chik ni mondo kik kum joriemb ndekego e yo mora mora. Kado bende koro wacho ni nyaka gimany yore mamoko mag keto winjruok mapiyo. Okang' ma okil mar kamino John Ohaga puoyo. We hope to see the flights back in the air, and then the pilots can engage with the airline, the CEO, the various ministers, and reach a solution that does justice to both. So all we ask the judge to do is to let the pilots obey the court order, which was issued on 31st October, which barred them from going on strike. As things stand now, the strike is unprotected. It is an illegal strike. And that's the point that we were making to the judge. Ne okinde mag joriemb ndekego bedo ni koro doho donjore ywaruok mane medo ridore kind Kenya Airways kod joriemb ndekego koro kelo geno ni winjruok biro yudore mapiyo.
And I believe the management and our clients shall come up with a rota, which I think they are going to share with the members of the media later today. That's not for us, but for now we are very hopeful that the negotiations that will be court supervised are going to yield fruit. Okindego bende wacho ni koro joriemb ndekego mano ng'anyo kod okumba mawuok kuom doho mabiro geng'o tend Kenya Airways chako miyogi kum kaluwore kod ng'anyo ma kambino wacho ni osekelo ne lal mathoth. And we are grateful to the court that the court has resoundingly declared that the part of intimidation that the Kenya Airlines had taken against them must cease, and acts a court order that Kenya Airways will not partake further intimidation of the pilots. Dok e tich mar joriemb ndekego koro en fuong'ruok ne jowuoth kod jotim ohala ma osebet kod achiedh nade kuom ndalo 4 ka kambi mar Kenya Airways bende koro nyalo geng'o lal mane omendo yudo ka omanyo ne jowuoth yore mamoko mag wuoth kod kuonde dak e kinde ma ndekegi ne omoko. Kata bed ni doho koro ng'ado ne jotije mag Kenya Airways kata joriemb ndekegi koro nyaka dog e tich, biro kawo winjruok makare kind jotijego kod Kenya Airways mondo kambino dog e yorege makare mag timo ohala. Edwin Okoth, RamogiTV, Nairobi. Kawuok e mago motende gi weche mag ndeke gi joriembo mag ndeke. Komiti mar od bura mamalo kod mano mar Senate ogoyo kogno kendo piedho Japhet Koome manyocha ne jatend piny Kenya William Ruto walo e lemo mar ogai mar obila bang' Hilary Mutyambai ne dhi e rutaya. Komiti no keto Koome orindi maliet ka gidwaro mondo oler chilo moko mane omiene kinde mane en komanda mar obila. Walter Nyambaga miyo waler mar wach. E kinde romo mokelo kanyakla kamiti mar arita kwe kod chenro mag piny owacho mar od bura mamalo kanyakla kod mano mar Senate. I, Japhet Koome Nchebere, do swear that Kotelege kod jokombe mag kamiti go William Cheptumo mar Senate e kod Gabriel Togoyo mar od bura mamalo maduto ne oketo Japhet Koome kod penjo moridore ka gidwaro mondo oler chilo mamiene mag tiyo marach kod apisi e kinde mane en komanda mar obila Nairobi. Nominee, you were the commander for Nairobi at the time of the incidents as mentioned here. To what extent do you accept responsibility by dint of that office? some officers from some other units, not under the command of Japhet, gone into the university. The matter was investigated by IPOA, and there is another officer who was found culpable from some other unit, and he was punished. So this matter was dealt with and dispensed with. E kama obila manetie bwo apisi mare ne ochwo donjore mbalariany ma Nairobi mocho kelo hinyruok ne jopuonjre. Bende kamitino ne dwaro ng'eyo ka dieri ne ong'eyo apisas mag obila mane otiyo kod teko mathoth kuom jopiny e yiero 2017. As Nairobi Regional Commander, you are adversely mentioned in an affidavit by the Kenya Human Rights Commission that through omission or commission, under your watch, Kenyans' rights were grossly violated during the post-election violence in 2017. Do you think there's more that you can do to inculcate personal integrity in police officers? I was not found culpable, honestly, Chair. Those are the issues contained here. It's said again, I did not cooperate with IPOA. Kamitino bende ne obola pile wang' Koome masani en jatend tiegruok eka tiegruok mag Kiganjo ka gisoke mondo ler adieri mar mit bile ma wachore ni kawre kinde mag kepo mag obila. Koome e korka korem to oyango ni mibadhi nitiere mak mana ni ok gitiego obila mar kawo asoya to gitiego gi mar kedo gi mibadhi. Institution is considered to be almost the most corrupt in the country. In police stations, during arrest, investigation, traffic police, the menace of corruption is so widespread that I believe Kenya's trust must be restored. About the wash. He was asking if you are aware about the wash, but you told the committee that you will deal with it, but you did not explain to many members who are not clear on what wash is all about. Corruption
during recruitment. Chairman, I started by saying I will not be on the defensive at all. It's owning the problem. Is the truth. There's corruption in recruitment. So anybody going out of that arrangement, what is provided by the law, then again, the constitution is very clear. You faced trial. Otobedo maliet ne Jafeth Koome dwaro ng'eyo ngadho makedo kod kuo mag jamni mabende osebedo mapek. Tell us how you're going to handle banditry with technology. Are you going to deploy drones? Are you going to get more sophisticated firearms? We would like the nominee to address the issue of Al-Shabaab. Our schools are being attacked. Our health centers are being attacked. In most of the, the pastoral areas, like Turkana, Marakwet and all these areas, we have what we call Kenya police reserves that are really helping. Also national police reserves that are helping the society and helping our police force because they understand the situation. They understand the panya routes in the area. Ne kod lal mag oganda bende ne omi pek e nyim kamitino e dwaro ng'eyo yore mag tieko midhiero ma familia mathoth kaloe. Could you kindly commit to Kenyans that you will not preside over mushrooming of any of the killer units within the police service? Is the aspect that we have not been able to bridge the gap between the citizen-centric police and a system-centric police. Bang' kamiti mar arita kwe kod chenro mag piny owacho goyo kogno kendo dayo dho Jafeth Koome ne lemo mar ogai mar obila, kamitino koro loso lipot mabiro chwalo ne od bura mondo goye mbaka. Koome pod nono hape oleng'ore nyalo bedo ogai mar obila mar 4 to ka piny Kenya noyudo katiba ma pachoka. Walter Nyambaka, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Kapod wan mane mago motende kod weche mag bad migawo mar obila en ni Dr. Resila Atieno Onyango ema omi lemo mar jachiw wach e lo bad migawo mar obila ma pachoka. Onyango kawo thuolo mar Bruno Shioso ma oidho ngas nyaka e lemo mar komanda mar kar tiegruok mar obila ma Kiganjo. Resila ema obedo miyo mar 2 donjo e lemono bang' Zipora Mboroki manotiyo e higa mar 2014. Resila yande tiyo kaka jata chenro ya apis mar ogai mar obila, kama otelo bende yande osetiyo kaka apisa matimo nonro e bad migawo mar obila mag Interpol. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu gikone ogolo ler kaluwore kod wach manyocha ne owacho ni piny owacho nyalo biro chungo kony mag omenda ma osebedo ka imiyo mbalariany ma Thurka. Machogu wacho ni piny owacho ok nyal loko toke ne mbalariany ma pachoka, ka omedo ni piny owacho chano medo omenda ma ichwalo ne mbalariany ma pachoka e jolo weche mag somo ne jopuonjre kowuok atamalo 9.8 masani nyaka atamalo 2. Mabiro ndalo achiel kende tok paro ma opogore wuok ewi wach manyocha ne owacho chieng' Ngeso mokalo. Machogu loso e kar tiegruok ma Kiambu kama ne oyawo ayanga chenro mar gero kuonde somo mag kar tiegruokno. Government is supporting universities and the government will be able to continue supporting universities through capitation and even infrastructural funds, that if there are other ways that we can also be able to generate income for our universities, why not? Because universities are also supposed to indulge in research and innovation, and for sure there are quite a number of our universities, and I thank them, which are already doing research and innovation, and by so doing they are generating a lot of revenue, and what we are saying is that we can also explore other ways of generating income. Kaodhi mago mabende koro kelo piny kanyakla mondo gigo wach kendo gipur wach kotenre kod weche mag loso kor lwasi mamedo kethore ni moko kuom jotend pinje otudo lweny madhi nyime kind piny Russia kod Ukraine kod medruok kethruok chal kor lwasi ka giloso e romo mar rakruok kod lalruok ewi rakruok kod lokruok chal mar kor lwasi madhi nyime piny mar Misri. Jotelogo koting'o jatend piny mar Poland Andrzej Duda
onyiso pinje mamoko mondo ket kum ne Russia kendo gimanyo yore mag yudo mauta ma oketo genogi duto kuom mauta mawuok e piny Russia. Odiochieng' mar adek mar romo mar riwruok pinje piny mangima mar kedo gi lokruok chal kor lwasi ma idendo ni COP27 e piny Misri. Moko kuom jotend pinje moyware romono owuok tung' mosuo kod piny Russia ma gikoni medo ketho chal kor lwasi kaluwore kod lweny ma giketo go piny mar Ukraine. Jatend piny Poland Andrzej Duda oseyo piny Russia kuom thiro kenge ma oseketi e rakruok kod lokruok chal kor lwasi ka okoni gige lweny ma Russia tiyogo e piny Ukraine ni kod kwiri mager maketho kor lwasi. The consequence of Russia's aggression are crises and huge costs which put at risk timely implementation of climate transition as well as timely attainment of the intended goals. It has also generated additional emissions exceeding the level of those produced by a number of developing countries within the scope of 1 year. Jatend piny Poland nonyiso pinje mamoko ni mondo ginyis ni gichiwore yor adier mar reso piny ewi midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi. Nyaka koro gered ngima ne piny Russia ka okalo chiwo sir ne piny Ukraine, kendo nyaka gimany yore mamoko mag yudo mauta ma ok lamo piny Russia eka giyud mauta makonyogi e tayo chenro maggi mag dongruok. We must strive to ensure that the Russian aggression is promptly and permanently repealed by increasing support for Ukraine, enhancing pressure on Russia, and stepping up our efforts to become independent of Russian fossil fuels. Magi timore kinde ma jatend piny Kenya William Ruto e twak mare lo pinje Afrika e romono madhi nyime boma ma Sharm el Sheikh e piny Misri. Okoni kaluwore kod oro ma okwako pinje ahinya tung' mar Afrika. Gisetiyo kod milion 300 reso le kokalo e chiwo chiemo ne le mag bunge e pachoka. It is important to reiterate that in the past, the massive contribution of countries like Kenya to global decarbonization efforts have not been adequately compensated. Communities who have contributed to the protection of our forests and natural parks have received limited or no compensation for their efforts. Jachung' mar riwruok pinje Afrika AU ewi dongruok weche tudruok Raila Odinga en achiel kuom jotelo madhi keto ayanga ne piny mangima yore mag keto e tim winjruoge ma osebedo mag rakruok kod lokruok chal kor lwasi e kinde romo mar 27 ma idendo ni COP27. Wang'yo mago motende kod weche mag thieth koro nyakwa Ramogi. Jatend migawo mar weche mag thieth Suzana Nakomicha Wafula owacho ni migawo mar thieth nitie gi paro mar jiwo jolos yedhe ma pachoka mondo mi oneni otiek wach mar geno kuom yedhe mawuok e pinje maoko kendo bende bero sekta mar weche mag thieth. Nakomicha wacho magi kinde mane otimo limbe e kar kano yedhe maduong' ma pachoka kama ne otimo romo gi board mar directors mag duol ma ochung'ne keyo yedhe pachoka KEMSA. Omedo bende ni gibiro tiyo gi lony manyasani keto ayanga tije mag KEMSA e yor nyiso jopiny kaka duol notiyo. The need of KEMSA to prioritize and give an advantage to local manufacturers, because as a country we are geared towards promoting local manufacturing, especially for pharmaceuticals, and KEMSA as a strategic partner, then we expect that the management moves into that direction in ensuring that they are able to buy locally, and by so doing then we hope that then we shall be able to bring down the cost of healthcare in this country. Together with the board and the management, we have agreed on what they need to do, and we are going to use technology in ensuring that everything that is done here operational-wise is transparent and there's accountability. And for those businessmen and women outside there who are looking to do business with KEMSA, you are welcome, but just know that we are going to move digitally. Piny owacho mar kaunti ma Homa Bay onyiewo mwandu mag thieth kod yedhe manengo gi romo siling milion 20 ma owinjore ochwali osiptende manitiere sub-counties duto mag kaunti no. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga owacho ni ma en okang' mar jiwo yore mag thieth e kaunti ma Homa Bay kendo mondo jopiny oyud thieth e yo manyangafu. Dwe mar 9 mar higani bende piny owacho ma Homa Bay ne ochwalo gige thieth manengo gi nyalo romo milion 60 ne osiptende mopogore opogore e kaunti no. Koro obuya macha di obuya. Koro osiptende te yedhe gi dhi terie. Koro matiende ni
Kidhi osiptal to nyaka yud ka yath nitie. Kidhi osiptal to nego yud ka gloves nitie. Kidhi osiptal to nyaka yud gimoro moro kantie. Adwa nakwa jogewa. Wakwa unu konywa rito yedhegi. Kineno ka ng'ato wuok gi yath e osiptal noting'o dhigo, monego bed ni thiedho jotuo, miwa report. Geng'e uru, kwe penje uru kuma odhiye gi yedhego, miwa uru report mondo wageng'. Lakini gima wadwa wacho en ni kaka nwasingo ni wadwaro ni mondo thieth obed maber. Mane momiyo sani kidhi e referral hospital dialysis tiyo. Kidhi e referral hospital laboratory tiyo kako onego bed. It is important that we ensure that each and every facility get drugs for our people. We don't want see patients being sent away to go and buy drugs from the private chemists. We want all our clients to be attended to, get drugs within the facility. Ramogi mano bende makoro kelo iwiyo marwa mokwongo e weche manyien mag duol odhiambo makawuono pod wan gi mathoth ahinya motenore kod mabende owae choko ni odiochieng' mangima kendo wakelo ni gi thuolo ni ima imedo ndiko na erokamano kuom kete Ramogi TV. Aneno ka Emmanuel Obanda kantiere dala mar Ombwede lege Ramogi TV clean Ombwede ka erokamano ahinya. Ben Ayuere Wood Game Gongo mor kod Ramogi TV ukelonwa lendo gi weche manyien e yo manyasaye ogwedho kendo puodho. Erokamano ahinya. Onyango kutoka Kisumu East Lara Ramogi neno maler ahinya. Nyalo medo ndiko na ka kokalo e nambari 360 mia pachi kotende gi weche manyien ma wagolo ni kata mwakelo ni gi sani ka inyisani to inawuona ngomi mjoko mako chunyi weche manyien ma wakelo ni. Kao kamano wadhi yweyo ka odugo pod wan gi mathoth e duol. Abiro neno ni jopiny te ong'eyo ni ane min bihan. Ritu biro neno gima welo biro yudo bang' chamo piny. Ing'eni nachako wicho makeup gi rwakruok maber nikech in John. Koro ok anyalo weyo mondo ng'at machielo kawi. Weno ok wanyal keto Nyasaye ni kae. Nang'o? Nikech en gima osetur. Kosetur to ok onyal tiyo kae. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today.
Weche manyien kakoro gi sani wadonjo e tielo mar ariyo mar weche manyien gi thuolo ni bang' yweyo nyakora Ramogi wasuda ne nyime kakoro wang'yo mago motende kod weche mag kedo gi yedhe makech makelo mer. Piny owacho mar Kenya ochiwore mar keto e tim lipot mar winjruok kaka gibiro kedo kod ohala mar yedhe makelo mer e thurka. Jagoro mongirore migawo mar arita kwe Karanja Kibicho oywak ni piny Kenya mana kaka pinje mamoko ma pod dongore e Afrika kalo e obadho mathoth mag yedhe mamero ji kaachiel kod timbe mag njore. Kibicho kata kamano kwayo tudruok malach gi pinje mamoko mar neno ni girakore kod midhiero mar ohala mar yedhe makelo mer kod weche mag timbe njore. Jatelono ne owuoyo e lo jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki e nyasi mar 30 manonywando pinje buora ma osebedo katiyo kanyakla gi geno achiel mar geng'o ohala mar yedhe makelo mer ma otisi ni narcotics. Thank you for coming. Previously, African countries were identified as transit routes for illicit drug trafficking, destined for markets in Europe and America. However, the region has since become a destination to these drugs, which explains growing presence of narcotic drugs and new psychoactive substances in our communities. Regrettably, the situation has continued to a worrying increase in substance use disorders and mental health concerns, hence straining the already burdened health sector. So we have parenting, positive parenting programs. We have workplace programs where we sensitize people. We do surveys and share with the workplaces about the challenges they are facing. And we give them the figures and we tell them to come up with the policies on how to address those kind of problems and programs to address those who are affected. Most member states worldwide of the United Nations agree that the policies that we have in place are right, but that we have not done our good job in implementing what we've committed to do. So we need to increase the implementation rate of all those commitments that have been made, and I think that's what we're here today also, to see how the implementation can be improved. Wadhi nyime nyakora Ramogi wadonje mago motende kod weche mag lupo kama jolupo e dho yedhe manitiere kaunti ma Homa Bay omesiem mondo luwre gi chike ma oketi matayo chenro mag lupo e nam Lolwe kaka yo mar duoko piny lwenje moko masani ojimbore e kind jolupo e thoth dho yedhe mag kaunti no. Yangore ni tiyo koda gige lupo maricho e gima duong' makelo lweny e kind jolupo kendo mamiyo moko kuomgi oketo ne jowetegi kiewo e nam. Alia Beach nigi ler mar wachno. Kuom ndalo mathoth, jolupo e dho yedhe moko e kaunti ma Homa Bay osebedo kod gwandruok e kindgi giwegi ka gilaro kiewo mar lupo, gino ma bende osekelo nek mar jalupo achiel, kama moko bende osewuok kod hinyruok maricho bang' lweny muoch e dier nam ka gidhi nyime kod chenro mag lupo. Jakom dho wedhe e kaunti ma Homa Bay Edward Oremo wacho ni lwenje ma kamago medore kind jolupo kaluwore gi ywaruok e wi kilwa moko maricho ma jolupo moko sani koro tuj tiyogo e nam Lolwe. To gin lwenje ma ka ok onen matut to konyo nyalo bedo matek, nikech onego bed ni ikonyogi by duoko namba mag jok ma odonje lupo piny, by duoko namba mag tonde miluwo piny, by duoko kwan mag yiedhi piny, by duoko actually sa mag lupo. Ng'eyo ni ng'ato nyalo bedo noluwo kilwa marach ma wakwedo kendo kwadwar, to ngima duong' maingo onge ng'ato man gi ratiro mar mayo ng'ato ngimane. So saminano ka koro ngima chako lal, ka ok en gima wang'iyo matut to ngima mang'eny pod biro medo lal. Oremo wacho ni onge chik ma yiene jolupo keto kiewo e nam ka ok oni bedo ni sani oganda mathoth odonjo e tij lupo, bende miyo gwandruok medore kind jolupo, ka bende ogolo siem ni ogibie mondo chike mag lupo kethi. Chik mawacho ni ng'ato ka orejista Lero Beach or Mainoga Beach ni to ok onyal dhi lupo kata e dho Lwanda Kotieno is not there. Provided ni in kanyo tiluwo gima chik dwaro. Gima chik nitie ni nyaka register beach moro, kendo chik nitie ni nyaka go gi rechno e kama oketi mar go mar rech. Onge boundary nam, onge mpaka, onge kunga. Ka jolupo moko to dwani ogol oko chike ma yiene jokombe mag dho wedhe timo patrol kendgi e nam, ma giwacho ni medo jimbo lweny. Wanyalo kwayo our county BME chairman
mondo do away with the patrols mag beaches. To get patrols to chakbedo chakre wards nyaka sub county. Mondo mi kik tung ni bedi nikech patrols mag beaches gi osebedo ni koro tax ema timogi. Ogin patrols moko mochiko yo. Koro onego bed ni patrols iluwo chike mag patrols ketimo. Wakwayo the beach management gi other jotelo mantiere morito nam ne giyie mondo mi gikonywa e weche mag minimizing illegal patrol mamiyo weche mancho timore e nam go kik chak timre. Ngeche ok en gima ber ka ng'ato wuok no dhi menyo to gikne olalo ngimane e yo ma ok ber. Commissioner ma county ma Homa Bay Moses Lelan wacho ni lwenje moko madhi nyime dhoudi moko e county ni gin timbe mag njore ma ikelo kod jolupo matiyo kod kilwa moko machiko kopuodho ka okoni ok gibiyie mondo lwenje ma kamago med dhi nyime. This issue of some people coming up with a theory that there are boundaries to the extent that people are fighting in the pretext that they are protecting their boundaries. The conflict in the lake is a consequence of illegal activities being perpetuated by certain people. So what we decided to do in Homa Bay, and this is something we are going to do vigorously, is to enforce the maritime laws as it were. Nam lolo en kamonde kuganda mathoth kendo jolupo osebedo ka keto geno margi. Kata kamano lwenje moko masani ko neno e kind jolupo giwegi kelo luoro kasani koro bila ka chiel kod tendo wedhe ma Homa Bay ka ogolo siem ni timbe makamago ok gibiye mondo med dhi nyime e wedhe mantie county. Alia Beach, RamogiTV, Homa Bay. Homa Bay nyakura Ramogi kendo wadhi nyaka e gwenge ma Kisumu kama gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o ne otimo romo kod jotend dinde bwo mabul mar Nyanza Council of Churches e kelo kwe kaluwore gi siem mane ogol ne kuonde alam magoyo koko e seche mag kesha kata crusade. Bang' romo makamano ne gavana oyango ni kaunti ma Kisumu ok okumo alam e yo moro amora. Kata kamano odwaro ni otim romogo ma okorocho ratich oganda mamoko ahinya to kuonde ma ji odakie. Jodologo bende osingo mar biro bago romo maduong' mar jotend kanise eno ni giwinjore kendo giduoko chien alam ma itimo otieno tulu mamono kata jomoko nindo. To gima no wuok ni governor, office governor oban crusades, gima kamano onge. Crusades en gima ndike muma. Koro mano okodagi. Koro gima wawinjo ni awaktek wuok jowa mondo kanyalore to kik waketh kwe mar jomoko nikech kit lembwa. To be lemo madhi nyaka saa 4 motieno kata go tunge madongo mapek kabisa ka donego bed minimacho migo dog chien matin nikech tieno ok en sama ji nindo, jomoko bende tuo, jomoko bende giro mang'eny. Koro chokwoge kanyalore to wadhi gi chokwoge kuma saa 2 kata saa 1:30 wadhi e yweyo marwa. Koro wadong' gi chokwoge moko e tung matek makelo koko maduong' mono ng'ato nindo. Wan ne wadhi mondo mi warom kod gavana kachiel kod Abala Wanga mondo weche batuch kagi kacha manyalo miyo koko bedie mamiyo ohala kata manie Kisumu town ka ok nyal dhi maber kik mondo bedie. Omiyo akwayou no ubeda gi kwe. Wachno gavana kachiel kod city manager ok bi lokre, giseyie ni ji odhi nyime gi yalo injili, ji odhi nyime kod tije mamoko mag wach Nyasaye mak mana ni gilure kod chike mane wawinjrego. Pod wan mana e gwenge mag Kisumu. Jokanyo mag duol ma ochung' ne chano chenro e pacho ka ma ong'ere ni The Planners ochiwo pachgi kaluwore gi buono ma piny owacho mag counties ahinya mago ma Kaluo thoro buono godo pachgi e chenro mag dongo bombe. Kaluwore gi Jakim Nyarangi ma bende e jakom kata jatend jolony weche mag chano chenro e pacho ka miluongo ni Kenya Institute of Planners, counties ma Kaluo serem e tiyo gi paro mag duolno kendo gino osekelo lal mar omenda mathoth ahinya ma iketo ne chenro ma okel kony ne jopiny. Ne gitwak e nyasi mar piny mangima ma ochan kod mag jochan chenro kata planners ma dhi nyime boma mag Kisumu. In this region, we are performing poorly. None of the counties in this region has
an approved county spatial plan. All right. So how are you funding? How are you basing your projects on? We've seen the region also taking a lead in terms of forming the economic bloc, bringing the counties along the Lake region together. These will only be cemented when you have a proper spatial plan. Not every county you will have an international stadium. We cannot have viability where every county has an airport. You know, we need to come together and look at it from a spatial point of view. Where are our strengths, and the counties that have certain strengths are given the competitive edge to go about it. Participatory planning is very important, and this goes to the very lowest level. So talk with the village elders. Get them to tell you what the real needs are at that level. Talk to the communities themselves, the women, the youth. What a man will tell you about what the community needs will be very different from what a woman tells you. Because the woman will know what the people eat, what they need to eat, and where the issues are when it comes to health. You know, in most cases, you'll find that a child's needs will not even be mentioned by any adult in the room, because a child will talk about the public spaces, the green spaces, the play areas, and things like that. Wadonje mago motende kod weche magoro nyakwara Ramogi. Gavana mar kaunti ma Machakos Wavinya Ndeti ojiwo jopiny mondo mi opidh yien kendo jokembe oduok piny chido mar lwasi kaka yorno mar kedo gi midhiero ma ikelo kod lokruok chal mar kor lwasi. Wavinya wacho ni jo-Kenya owinjo luw chik mar winjruok mar Paris ma higa 2015 mar kedo gi lokruok mar kor lwasi manopuodhi kod jokanyo 196 e higano. Omedo ni kaunti ma Machakos en achiel kuom counties ma pachoka mane kod nok mar chiemo kaluwore kod oro ma kinde ka kinde. Hii pollution hata ya factories, ya industries, tuangalie pia to reduce. Na sisi kama Machakos County tutaangalia tufanye kazi na wenye factories. Kama kule kuna pollution to reduce, ndio at least climate yetu iweze kuwa iweze kuchange na ikuwe mzuri. Tuhakikishe kila mtu kwake nyumbani amepanda mti. Kama hii mvua ukipanda 10, Mungu atakupatia credit ya hiyo 10. Yeah, because unajua miti ndio huleta mvua. Tupande hata kwa town, kila mahali tupande miti. Na sisi kama kaunti ya Machakos tumejitolea tupande miti. Nakora Ramogi kawadhi gwenge mag Baragoi kocha twayudo ni jodak ma Baragoi e kaunti ma Samburu yudo fungruok tok riwruok mar Red Cross chwalo kony e yor chiemo gi omenda ne familia maromo 4,800 e sub-counties ma Samburu East kod Samburu North. Kony go noting'o mogo kilo 20, mo mar tedo lita 1, oganda kila bich gi chumbi gram 500 ne familia ka familia, kendo nochopo ne jogo ma higi oniang', jogo ma ong'ol kaachiel kod jogo ma odak gi tuoche. Bende Red Cross omiyo jopith thuolo mar uso jambgi kapok githo, kendo miyo jodak mamoko kaka chiemo mondo okony e gayo kech ma ochwere kaunti no. Watu wataishi bila kuwa na njaa kwa wiki moja ama siku 10. Na tukihitaji msaada kwa sababu tuko wengi. Si tu tuko 42 ambaye wamefaidika siku ya leo. Tuko wengi, karibu watu 454 katika sub-county ya Samburu. Kwa hivyo tukiomba sana serikali aweze kutuongezea ratio. Ninashukuru kwa Red Cross ambaye ametupa nafasi ya kuuza mbuzi. Hii sisi zimekonda. Imetusaidia kabisa. Hii ukame jamani kali zaidi. Lakini tunashukuru. Vile ametusaidia, ametupea chakula, ametupea kamboga. Shirika la Msalaba Mwekundu kwa sasa tumeweza kufikia familia 4,800 kwa njia ya kupeana chakula katika sub-county 3, ambapo sub-county zile ambazo zimeathirika zaidi ni sub-county ya Samburu East na Samburu North, na sehemu za Samburu East vile vile zimeweza kuathirika na hii janga la ukame. Kwa sasa pia tunaangalia kwamba wakati wa ukame wafugaji wameweza kupoteza mifugo yao, na kama shirika kupitia KMC
tunafanya maneno inaitwa animal offtake, kuweza kusaidia wale familia ambao wanaweza kupoteza wanyama hao kwa njia ya kuchinja na kupatiana yale nyama kwa wananchi ili waweze kuitumia nyumbani. Ramogi wadhi yueyo gi sani mondo mi wayud thuolo mar monyo law matin ka bende miyo moko kuom milome manitie. Par ni pod wan kod weche mamoko ka oting'o mago ohala e RamogiTV e duol odhiambo ma kawuono. Kik idhi mabor, kete mana ka. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go to safaris or something, I can't stand like a day or two. So no options for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Olive Limited yango nuna Serian Ridge Phase 3 egwenge makimuka Ngong apaya mar Ngong Suswa. One code title deeds moikre beacons mosegur, yore mapa maber e kindgi, chiel moluoro gi te, pi, stima kendo en but skul mar sirikal kod alwora mokwe. Magi duto de nengo masiling 650 kende. Lo madirom 50 by 100 kata an 1/8 of acre. Tudri kodwa e namba mar 0704-30-30-30 modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre ka 19 dwe mar 11 higani, kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive, securing tomorrow.